ডার্বি জয়ের পরেই ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ, এবং সেই ম্যাচ জিতলে তবেই ডুরান্ড কাপের ট্রফি স্মেল করতে পারবেন অস্কার ব্রুজো। কিন্তু এই ম্যাচের আগে অস্কারের কাছে একটা বড় চিন্তার কারণ হচ্ছে তার টিমের 6 জন ফুটবলার, যার মধ্যে দিয়ামান্তাকর, সাউল ক্রেসপো এবং মিগুয়েলের মতো 3 ফরেনার রয়েছেন, সৌভিক চক্রবর্তীর মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছেন। 6 জন ফুটবলারের কিন্তু হলুদ কার্ড রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ একজন যদি আরো একটা হলুদ কার্ডও দেখেন, তাহলেই কিন্তু তারা যদি ফাইনালে পৌঁছান তাহলে ফাইনাল মিস করবে সেই ফুটবলার। কাজেই গোটা ম্যাচটাই বেশ সাবধানে খেলতে হবে অস্কার ব্রুজোর দলকে, যেটা ডেফিনেটলি অস্কারের কাছে একটা চিন্তার ব্যাপার। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে সমর্থকদের মনে যে প্রশ্ন, যে রশিদকে খেলানো হবে কিনা, তিনি কি খেলবেন, এই প্রসঙ্গটা কিন্তু সম্পূর্ণ অস্কার এড়িয়ে গেছেন। কিছুটা বিরক্ত বোধ করেছেন, কারণ রশিদ নিয়ে অনেকগুলো খবর, অনেকগুলো কথা চলছে, আলোচনা হচ্ছে, যেটা কংক্রিট কোনো বেস নেই। তো সেই জায়গা থেকে তিনি কিছুটা ক্ষুব্ধ, একেবারেই রশিদ নিয়ে কথা বলতে চাননি। একই সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তার দলে নেক্সট ম্যাচে যে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, কারণ দুটো দল আলাদা, মোহনবাগান আর ডায়মন্ড হারবার, সেটা মাথায় রেখে, সেই ডায়মন্ড হারবার এফসির কথা মাথায় রেখে তার প্রথম একাদশ তিনি সাজাবেন। তো সেক্ষেত্রে প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তন ডেফিনেটলি আসতে পারেন, সেই ইঙ্গিতও কিন্তু অস্কার ব্রুজো দিয়ে রাখেন। একই সঙ্গে একটা প্রশ্ন তাকে করা হয়েছিল যে জয় গুপ্তা তার স্কোয়াডে আসতে পারেন কিনা, কারণ জয় অনেকদিন হলো এসেছেন এবং আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম, যেহেতু আগের ম্যাচে উনি বলেছিলেন যে 48 ঘন্টা আগে রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়, তাহলে এখানে হবে কিনা। পুরোপুরি কিন্তু জয়গুপ্তার খেলার সম্ভাবনা কালকের ম্যাচে, সেমিফাইনাল ম্যাচে খারিজ করে দিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। তার কারণ তিনি স্পষ্টই জানেন যে এখনো পর্যন্ত জয়গুপ্তা আনরেজিস্টার্ড, কিছু পেপার ওয়ার্ক বাকি রয়েছে। যেহেতু এখানে এফসি গোয়ার সঙ্গে ডিলটা হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কিছু পেপার ওয়ার্ক বাকি রয়েছে, সেগুলো না করা পর্যন্ত জয়গুপ্তাকে কিন্তু রেজিস্টার করানো যাবে না, বা অবভিয়াসলি খেলানো যাবে না। তো সেক্ষেত্রে জয়গুপ্তাকে খেলানো হবে না, বা তিনি স্কোয়াডে থাকবেন না, এটা পরিষ্কার করেই জানিয়ে দিলেন অস্কার ব্রুজ। We are going to give continuity to all what we are doing in the backup. We have been changing players, adjusting to the characteristic of every game. So this is going to be our approach. The consequence can be changing players, or the consequence can be changing the idea of the game. Sometimes we need to be more dominating, sometimes we need to be more calm. So according to the demands, one more time, I cannot disclose here what we are going to do tomorrow, but some adjustments obviously are going to be done because the rival by Monfal has nothing to do with Mohammedan, starting from there. And the other question? Any injury or card? Yes, we have 3 communals with cards, we have our 2 fullbacks with cards, we have Solid in the midfield with cards, and the 3 foreigners are Saul, Pini, and Miguel. Saul, Pini, Miguel, our 2 fullbacks starting the last game, and so 6 cards. That means that if any of these players get a card, in the case that we progress in the competition, we will risk that in the case we are not thinking on this, we are just thinking if you perform well, and if these players need to get a card tomorrow, if that will take us to win the game, I will congratulate them for the card, for helping the team to progress in the competition. Yes, so we need 48 hours. I will not talking about the full couple of press conference, but you need to register the players 48 hours before the game. This is the condition of the Durand Cup. So in this case, as there is still some paperwork pending, because as you know, Jay Gupta is not joining us as a player. Jay Gupta is joining us with an agreement with FC Goa. So what I heard from our management is there is still some paperwork about to get done. So we will come with Jay Gupta on the semi-final. I analyze East Bengal and the game of tomorrow. We will have time to do it for that. I don't know who is going to progress. We have the other semi-final today, and I'm sure that everybody is thinking of this, but I'm sure that this is going to have a very difficult game today. Asking for the full support to come here in numbers, to back, to make a party of what the team means to all of us, but probably last year we didn't give them what they deserve. In this year, I'm in the position to tell that we feel strong. We want them. We need to feel how they cheer and how they are behind the team. So the game of tomorrow is of capital importance for us. We are waiting to challenge for big things for a long time. So I hope that they enjoy that day that we say that Kolkata was red and gold. So tomorrow we want them to be here enjoying the team, cheering for us and helping us to keep progressing to the final of the tournament. Or you need all the demands in terms of energy and mental awareness
and you beat your main rival, it's very clear that physically and mentally you are gonna drop. But what we need to calculate is how time we are gonna drop. We are gonna resume the training sessions today. Yesterday was a day off for everyone. Today we are gonna have a bonding session, not demanding a lot from our players, just giving a couple of tips of the game of tomorrow, because what we want is that tomorrow in the 90 minutes of the game of Bengal Harbour, we want to beat and surpass the effort and the mental awareness that we have in the game of Muhammad. So there is no time for complacency. We are working on this. You are absolutely right that when you get a good result in the next game, there is a big risk of drop. So we are having that calculated, and I think that after winning the important game we won last Sunday, now we have a big opportunity to progress in the competition. Let's say that we respect a lot Brian and Harvey. They have experienced players, some of them played all in the ISL. They have one of the best strikers of the competition. They have a coach with a lot of experience that he knows very well what I like and the strengths and weaknesses of our team. So I don't believe that we are going to have an easy game to win. It's already in social media. I saw that you have information about Rashid and you have information about Hamid. So all of you know before me the information of the internet. Where that in the last game I said that the responsibility was for Mohammedan, as they were the team probably in a better position to play the game in terms of results and what they got the last season. This time we can hide it, and if we can hide it is that we are not understanding what is anymore tomorrow. But these games, especially are tricky. When you think that you are superior, football, there is multiple cases of football that when you think you are superior, probably the opposite team will change a little bit, will be more holding, will try to capitalize to punish you on counter-attacks. They have less foreigners, they play in a different league. They are new, we have more experience playing in this stadium. You are right, but all these things, I do not call it advantage, because sometimes if you don't have the right approach, it can be a tremendous disadvantage. So, as I say, less cool. We are still with the hangover of the derby of Sunday. We are with all that emotions up. So the best thing is what I told you yesterday: rest. Today, keep the cool and the atmosphere of the team in low levels, because tomorrow we are going to have huge demands for the players during the 90 minutes of the game. ক্যামেরায় রমেশের সঙ্গে মোতান, Allsport TV।